sawa Tanzania akiwa diaspora. Zaidi ya hayo, Patrick host line unmuted mbalimbali kupitia Swahili hapa Marekani, ambayo ni mojawapo wa vyombo ambavyo vimetangaza zaidi mchakato wa uchaguzi Tanzania, pamoja pia na kuwahoji wagombea na wana diaspora. So nataka kuwakaribisha sana wageni wetu, and nataka tuanze kwako Bandio. Tukiingia haya mazungumzo kwa kifupi, labda tueleze kuhusu upigaji kura nchini Tanzania. Tunajua kufikia sasa Rais John Magufuli wa chama cha CCM anaongoza katika matokeo ya urais, na labda uanze kwa kueleza hivi sasa takwimu vipi, na pia labda utaarifu na matokeo ya viti vya ubunge kati ya chama tawala CCM na chama cha upinzani Bandio. Alright. Labda tutapata ningemkaribisha Patrick. Kama naamini kwenye line, kwanza tujue kama anasikia vizuri. Ndio, nawapateni vizuri sana. Patrick, okay, Dr. Patrick, karibu sana. Asante sana. Ndio, tuanze kwa sasa. Matokeo kwenye viti vya bunge niliposikia, nafikiri ni viti viwili ambavyo vimepata kura. Hivi ni vile ambavyo vimepiga kura. Kati ya viti, naamini kuna viti 264. Okay. Dr. Patrick anataka kusoma kama nafikiri viti 264 out of 264. Yeah, viko sawa. Yes, sawa. 264 kwa ama 264 ndio ambazo zinarun. Hizo ni ambazo zinakuwa zinazotia katika nchi. Okay. Sasa kuna kwa zile special seats ambazo hizo sasa zinategemea na percentage ya votes ambazo anakuwa amepata. Anybody ambaye anapata 5% ya kura za bunge, then ana right ya kuwa na special seats. Kwa hiyo hizo sasa ndio watakuja wakagawiwa, lakini wale wa kuchagua wamekwenda so it's 2 out of 264. Kwa hiyo CCM wana viti 262. So kwa sasa watakwambia kwamba hizi zote washatoa maoni yao. Lakini it's all about all. Okay, let's so prior house, ubunge prior, right? What was the number? Lakini kulikuwa kuna namba ya kutosha ya ubunge kuchaguliwa, yani achilia mbali special seats, lakini walikuwa wengi. So opposition had, like, let's say, at what? At the all right. So they had a little bit over. They had something. They had points. They had a quarter plus then if the quarter fell. Yes. Which might have been 10 or something. So around that. So they could have had, and then either the guy had about 106 or 108. I don't want to just confirm the numbers, but it wasn't so lopsided. I mean, nothing like this. Depending on what was happening, you could at least maybe go you get some 30 people, and if other guys don't come to 6, you might be able to partner as the opposition if you could get some of these other guys. Maybe not, but they had the power. I mean, they had time to speak, to do something to, shake the government a little bit. They had enough time to do so. Not now. Karibisha Dr. Patrick. Atakwambia zaidi. Okay, Dr. Patrick amekuwa akifuatilia sana hiyo kitu. Okay, so Dr. Patrick, karibu sana. Asante sana kwa kujiunga nasi leo. Dr. Patrick, tutaanza kwanza kwa hizi ripoti kwamba kumekuwa na ripoti za vurugu sehemu mbalimbali. Kuna video ambazo zilikuwa zinasambaa mitandaoni zikionyesha madai ya wizi wa kura. Na labda kwa mambo tu kwa utaratibu, tueleze labda ni yapi yamejiri, au labda kama usambazaji wa hizi taarifa katika mitandao ni taarifa za kutosha, au hali ilikuwa vipi kabla ya kura na wakati wa kupiga kura? Dr. Patrick, twende kazi. Asante sana Ali Bandawi na Bubelo Bandio hapo katika studio zenu za Washington DC. Nipende tu kuwashukuru kwa kupatia nafasi hii. Kwa kujibu tu swali lako kwa haraka tu, ni kwamba hali ilikuwa vipi kabla ya uchaguzi. Kwa mimi binafsi ambaye niseme tu ni kwamba nilikuwa na bahati sana kupata fursa ya kuwahoji baadhi ya wagombea wa viti vya ubunge pamoja na mgombea mwenyewe Tundu Lissu. Niseme tu kwanza, nitaanzia katika jimbo la Morogoro mjini pale.
nilipata nafasi ya kwanza ya kuongea na moja kati ya wanamama ambaye alikuwa ni mbunge wa viti maalum ambaye anagombea au aligombea kiti cha ubunge Morogoro mjini, Devota Minja. Ukimfuatilia katika kama mlivyotoa utangulizi hapo mwanzo kwamba tuna channel yetu ya YouTube ya Swahili Villa. Devota Minja alienguliwa na alipata matatizo mengi sana wakati alipokuwa akirudisha fomu kwa mkurugenzi wa uchaguzi pale Tanzania, lakini kwa kufuata taratibu sheria na kanuni za uchaguzi wa Tanzania waliweza kufile complaints na jina lake lilirudishwa na likawekwa katika sanduku la kupiga kura, lakini matokeo ndo kama hivyo bandio alivyozungumza ni kwamba hakushinda. Lakini kiushindani niseme tu ni kwamba katika chaguzi hizi za Tanzania kwa sasa hivi ni kwamba zimeleta matokeo ya tofauti na watu wengi walivyotegemea yatakavyokuwa. Kwa hiyo katika upande wa niseme tu matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza katika vituo vyote Tanzania, sidhani kama uchaguzi huu kama upande wa upinzani wenyewe wanavyodai kwamba hawakubali, na ni dhahiri kabisa wenzetu wa Uingereza kuna neno nalitumia, nitakuwa mwangalifu kidogo, ni done au witless, kukubali matokeo haya ambayo ni dhahiri yanaonyesha kwamba si uchaguzi bali ni uchafuzi, kama moja kati ya wasaidizi wa Tundu Lissu walitumia usemi huo. Ni kwa kifupi tu tuseme tu ni kwamba Tanzania labda viongozi waliopita wa juu watumie busara na hekima kujaribu kurudia uchaguzi na wajaribu tu kuwa waangalifu, labda watengeneze tume mpya ya uchaguzi ya taifa ambayo iitwe Independent National Election Commission, ambayo itasimamia na taratibu zote za kisheria na kanuni zifuatwe ili uwepo uchaguzi badala ya uchafuzi. Uchaguzi badala ya uchafuzi. Wacha nirudi hapa studio kidogo, na wanna come to your motion. What's your question about the science of election unrest or chaos? It's a question that you brought up, you mentioned, you mentioned about the many block in Kenya. So what exactly is it that you wanted to know behind the science of election unrest in Tanzania as compared to Kenya motion? Karibu sana. So my question to you was, my question is this. In the past, or at least from what we're seeing in Tanzania right now, it's almost like we're seeing a same exact script again. And we've seen things like this happen before. Now, normally, traditionally, what would happen, now they want to network to the politician to extract their fasting on a letter of the past, depending on what area you're trying to do. And we've had quite a bit of unrest, even though it's not necessarily being reported directly. You're hearing, coming out from certain sources or whatever on the ground, somebody who would either to get internet or foreign news or clips. But is this the same mentality do they have, or do you know if people are actually being tasked to be tasked into police stations to cause unrest as well as distractions so that ballot boxes would be stuffed? That's just all in our mind. Dr. Patrick. If really understanding your question,
the only thing that I can say, see, it's really difficult for me to pinpoint the areas where uh, there were a lot of let me say the undemocratic electoral process going on during the election or before the elections, but based upon on the individuals who they were very close with the campaign. There's even one of the diasporas from Washington D.C. Some of you understanding he was running for the office there as a member of the parliament. By just talking to him, you can is Liberatus Wangombe. You by just talking to him, you'll find out that, that during this time, 2020 election, there was a lot of undemocratic electoral process that was going on outside the constituencies, particularly with the government agencies. But those are the things that it's really difficult to pinpoint and to prove that there was an evidence of such of those actions. But the outcome of the election results has indicated that this year the elections was not really conducted in a manner that it's supposed to be as an election, such as I've just alluded that was not an election, but it was the uchafuzi in Swahili. I don't know what kind of word can you use in English. So to respond to your questions, to responding to your questions with respect to the Kenyans, I think the Tanzanians now they will experience what Kenyans they've went through for the past elections. I can't remember exactly what year, and only this is because Tanzanians they do have a very complex electoral process elections because they have I think two bodies that they runs the elections. One in Zanzibar, they have the different rules, and the one in Maryland in Tanzanians, they have different rules. So one thing that I think the Tanzanian government needs to do to avoid the violences that can erupt anytime, but we haven't already seen what's happening in Zanzibar, is to sit down or to sit on the tables and have the reconciliations and discuss about their differences and to avoid to put the Tanzanian or the country in a chaos, because there are a lot of innocent women and children that they don't need to get involved in violence, and also could affect even the neighboring countries with respect to the because there's some countries I think they share the ports and could affect the economy. Okay, all right. Asante sana, Dr. Patrick. And you know, there's a couple of things you brought up, Zanzibar. Na I think ilikuwa tulikuwa tunataka kuingia kidogo ndani ya siasa za visiwani kule Unguja na Pemba maarufu Zanzibar. Na mambo kwa niaba ya wasikilizaji, na kwanza nataka bandio kwanza usiku. Na inaini kwa niaba ya wasikilizaji wetu ambao hawafahamu muundo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda kwa kifupi tueleze uhusiano kati ya kisiwa cha Zanzibar na Tanzania bara, ili Wakenya wapate kuelewa, kwa sababu nimesikia pale Patrick amesema kwamba kuna tume ya uchaguzi pale Tanzania bara na kuna tume ya uchaguzi pia pale Zanzibar. Nataka tu labda kwa ufupi waeleze kwa wale labda Wakenya ambao hawajui, yani muundo wa hiyo serikali ndio wapate kuelewa, wajue ni kwa nini kuna tume mbili. Kwa kuna uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuna uchaguzi wa rais wa Zanzibar. Kwa hivyo Zanzibar na rais wa Zanzibar na rais wake, lakini pia kuna na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Zanzibar ni sehemu ya nchi ya Tanzania, lakini yenyewe ikiwa na serikali yake, wana bendera yao, wana baadhi ya jeshi, kwa mfano kama kikosi maalum cha kuzuia magendo na KMKM ambayo ipo pia ambayo haipo bara. Wana wimbo wa taifa nimesikia, lakini sina uhakika kama ni kitu Dr. Patrick yeye pia kwenye diplomasia sana, lakini lakini
unatumika sana na utangazaji kibiri. Lakini kwa jumla ni kwamba Zanzibar ni sehemu ambayo ina kama imekuwa na mamlaka kamili. Na kwa wakati fulani nilipokwenda Zanzibar, unahitaji kuwa na passport, ulikuwa unatumia passport kwenda Zanzibar, lakini kurudi huko ilikuwa iko sawa. Kwa hiyo ni kitu ambacho uhusiano wake na mainland ama na Tanzania kwa ujumla ni sehemu ya agenda za uchaguzi, kwa sababu yenyewe tu ni mtaka. Yaani kuzungumzia relationship kati ya Tanzania na Zanzibar, hiyo tayari yenyewe ni tofauti fulani ambayo ni sehemu ya talking points katika uchaguzi. Kule wana baraza la wawakilishi ambao linaamua kwa ajili ya Zanzibar pekee yake, ambao ni kama bunge lao. Kama ni bunge lao. Lakini wana wawakilishi naamini wanne au watano, nafikiri ni wanne, ambao wanakuja kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hao sio wawakilishi. Kwa Zanzibar wanakuja au wana bunge lao, wanakaa, wanapanga bajeti, wanafanya vitu vingine, lakini pia kuna sehemu ambao wanakuja kuwakilisha kwenye baraza kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So tuseme kwamba katika uchaguzi ambao umefika, Watanzania walikuwa wanachagua rais, wanachagua mbunge pamoja na madiwani. Sasa mtu wa Zanzibar alikuwa anachagua rais, alikuwa anachagua mbunge, mwakilishi, alafu anakwenda na hizo masheha, nafikiri wao wanaoa masheha. Sasa wao wana bado yao kuna watu wanne. Kulikuwa kuna mwingine ambaye hayupo Tanzania bara, sababu wao wana baraza la wawakilishi. Okay. Kwa hivyo wanampigia mbunge ambaye ataenda alafu Dodoma, na yule ambaye ukuta wa Tanzania bara hampigi kura Hussein Mwinyi, ila liko Zanzibar anapiga kura kwa Mkuu. Sasa aliyepo moja turudi tuende taratibu. Aliyepo Tanzania bara hampigi kura rais wa Zanzibar, lakini walioko Zanzibar wanapiga kura rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo huo muungano ni kama sasa Magufuli ndiye kiongozi wa muungano wote, lakini Zanzibar wana kiongozi wao ya kando ambaye yuko chini ya Magufuli, ama yeye ni kiongozi wa Zanzibar pia, ambaye kwa namna fulani yuko chini, kwa sababu bado Zanzibar iko sehemu, Magufuli bado ni rais wa Jamhuri ya Muungano, sehemu ya muungano. Kwa hiyo kwa namna fulani na sisi ni wapi ambapo mpaka unaishia. Kwa sina hakika kama Hussein Mwinyi atakuwa na uwezo wa kusema kwamba ninamwalika tu bila kupitia kwa Rais Magufuli, kwa sababu kama ni mtu ambaye hata kuja Tanzania bara aende tu akatoe Zanzibar, mnajua kama ana ulazima wa kuripoti. Lakini hii sasa hivi baadhi ya mambo hayajaonekana sana, kwa sababu kipindi chote hiki amekuwa chini ya chama kimoja. Lakini imagine kama angekuwa amechukua Sekretari wa Kamati, unajua, ambaye sio chama wa Kenya ambao mwele Sekretari wa Kamati ni opposition, yani ni mtu ambaye alikuwa na run against yeye, yuko chama cha upinzani. Alikuwa anasimamia rais wa Zanzibar, sio Tanzania, rais wa Zanzibar. Sasa naanza kufikiria baadhi ya mambo, unajua kuna vitu ambavyo vinaanza kujionyesha zaidi pale mambo atakapobadilika, kwamba kama angekuwa ni Sekretari wa Kamati iko pale. Ukumbuke Mwinyi sio tu yuko chini ya Rais Magufuli, lakini hata katika chama Magufuli ndiye mwenyekiti wake. Na chama cha CCM Magufuli ndiye Mwinyi ni mwanachama. Ni mwanachama CCM. Hana cheo ndani ya chama cha CCM kwa sasa hivi, hana nafikiri kwenye halmashauri, lakini sio kama ilivyo rais. Lakini anapoelekea imekuwa taratibu, unapokuwa rais wa Zanzibar unakuwa makamu wa rais, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar. Unakuwa na mwenyekiti mmoja ambaye ni Magufuli na makamu wa rais. Karibu nilikuwa nataka kuongezea pale, kuna Baraza la Mapinduzi Zanzibar, nafikiri vile vile nao lina nguvu sana dhidi ya baraza, nafikiri wawakilishi. Kuna Baraza la Mapinduzi ambalo nafikiri na wajumbe 12, sina uhakika, lakini kuna Baraza la Mapinduzi. Endelea Bandio. Kwa hiyo uhusiano uliopo kati ya Tanzania na Zanzibar, kwamba tunapozungumzia Tanzania na Zanzibar ikiwepo, lakini pia Zanzibar ni complicated na ambao somehow umekuwa na the fact kwamba muda wote tangu wameanzisha, kwa sababu kabla kuingia katika huu muungano, kabla kuingia katika mahusiano walikuwa ndani ya kama chama kimoja. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba utawala wa kuwa chini ya chama kimoja umefanya baadhi ya mambo yasitokee katika uongozi, lakini hali ilivyo inachanganya. Mimi binafsi sijui kama naweza kuelezea kwa kina na zipi faida na zipi hasara, na kwa nini watu wa Zanzibar wapige kura wanapopiga na watu wa bara wasipige hivyo. It's just very complicated. Lakini na sasa kuna kuja swala kwamba kwa nini Zanzibar
jeshi, wana rais, wana wimbo wa taifa, wana bendera, wana baraza lao na kila kitu. Lakini kwa nini ninapotokea labda uhitaji sasa hivi kama kuna vurugu wakati wa uchaguzi, alafu amiri jeshi mkuu ambaye ni rais wa Tanzania atuwe na jeshi yake kwa tayari wa wanajeshi hao. So I think ni muhimu kwa Kenya ambao kwamba labda hawajaelewa ni kwamba Tanganyika walipopata uhuru, kwa sababu si Tanzania ndio ilipata uhuru, ilikuwa ni Tanganyika ambayo ilikuwa ni bara, ilikuwa kando na Zanzibar. Zanzibar bado ilikuwa chini ya himaya ya sultan. Walipopata uhuru, walipata uhuru kama Tanganyika, na baadaye kufanyika mapinduzi kule Zanzibar ambapo sultan aliondolewa na kukawa na mkataba kati ya Zanzibar na Tanganyika, ndipo akaungana ikawa Tanzania. Hapo ndo pande uhusiano ni kwanza, lakini kabla ya hapo Tanganyika ilikuwa kando na Zanzibar ilikuwa ni himaya tofauti. Zanzibar hata kwa zamani ilikuwa katika himaya moja pamoja na pwani la Kenya. Ukiangalia Mombasa, Lamu, Malindi, hizo sehemu zote zilikuwa chini ya himaya. Watu wengine wakitia jina Sultan inahusishwa na gavana wa Mombasa. Kwa wale tulisema himaya hii himaya utasemaje kwa Kiingereza basi? Unajua maneno mengine sijui kwa Kiingereza. Wacha kufanya hivyo. Unatumia acha hiyo anga rule shit na authority pamoja kwa najua kwa hiyo marketing ama so hiyo ni historia tu kidogo kwa Kenya wewe. Turudi katika uchaguzi wa Tanzania, nataka kuja kwa Patrick. Kuna video ambazo tumekuwa tunasambaa kuonyesha kura ambazo kwamba tayari ilikuwa ishawekwa tayari, bunge fulani tayari itajadiliwa. Pia wapi nyingi za CCM ilikuwa tayari kwa ni video kadhaa tunasambaa. Sasa labda tueleze nyingi au mtoto ndio nasema kuna video tu ambazo kwamba hatukuweza kudhibitisha kwa sababu hazikuwa zinatoka kwa media, zilikuwa ni video tu ambazo zilikuwa zinasambaa mtandaoni. Na kwa sababu sasa kama vile Bandio ametueleza, ni wanachama wawili au labda watatu pekee yake kutoka upinzani ambao wameshinda viti vya ubunge, viti zaidi ya 200 na ilikuwa 230 260 na kitu. Ni wawili pekee yake ambao wa upinzani wameshinda ubunge. Hivi kusema kwamba kulikuwa na wizi wa kura ama ni mambo gani yanaendelea hapa bwana Pati? Kwa kifupi tu ni kwamba ukirudi nyuma kwa wale ambao tunafuatilia siasa za Tanzania, spika wa bunge lililomaliza kipindi chake John Ndugai aliongea, kuna on record, yuko kwenye record kwamba watahakikisha kwamba wabunge wote wa upinzani hawarudi katika bunge linalofuata. Kwa hiyo niseme tu ni kwamba kulikuwepo na mikakati ambayo imewekwa kwamba wabunge wale ambao walikuwa na paza sauti ambao ni kazi yao kuikosoa serikali, kwamba watu kutoka upande wa upinzani watahakikisha kwamba hawarudi tena bungeni. Kwa hiyo tu kwa kulijibu swali lako tu ni kwamba ni kurudi nyuma katika demokrasia au backsliding of democracy in Tanzania ndio tuna experience sasa hivi, bila ya Watanzania wenyewe kuwa makini na kuelewa kwamba uchaguzi huu umewarudisha nyuma zaidi ya miaka 30. Na huo tu ni mtazamo wangu binafsi, ni kwamba Watanzania wenyewe tu wajitafakari na wajiulize maswali mengi. Ni hata Obama mwenyewe wakati akiongea katika mazishi ya Nelson Mandela pale katika mji wa Johannesburg alizungumzia haya ambayo tunaona yametokea leo, yaliyotokea juzi Tanzania, ya kufungiwa kwa vyombo vya habari, chama kimoja kufanya wao wenyewe campaign, na chama hicho kimoja ambacho kiko madarakani kutumia nguvu za kidola ili kuweza kushinda. Kwa hiyo Obama alikuwa akizungumzia demokrasia au democracy, kwamba that's not democracy. Kwa hiyo kuonekana kwa hizo kura ndo yale ambayo yana reflect Obama alikuwa akizungumzia, Rais Obama alikuwa rais wa hapa Marekani, juu ya kurudi nyuma au kuondoka kwa demokrasia katika nchi zetu za Afrika, hususan Afrika Mashariki, Tanzania. Ndo tunaona katika kipindi hiki ambacho uchaguzi huu uliofanyika.
Okay, asante sana Dr. Patrick. Nataka kuja kwako Bandio, kwa sababu ni kama ni disclaimer pia tuseme kwamba Bwana Patrick ni mwanachama wa support wa upinzani. Hii ni kutajia chama Bwana Patrick, lakini ni support wa upinzani. Yes, yeah. Na kwako Bandio, hiyo rangi sasa tumevaa hivi kama ndio ilikuwa karibu ya CCM, lakini kama tutapatia Bandio, yeye ana chama kama atakuwa independent ya chama, yeye ni independent kama ana chama kadera ya, lakini nataka kidogo play na level za mafunzo kwa chama cha Mapinduzi ambao ni kama wametoa yote vya ubunge. Kwa sababu tunasema kwamba Rais Magufuli amefanya kazi yake, wabunge wamefanya kazi yao, na Watanzania tu wamependa wanachama wa CCM na kuwapigia kura, na ndio kwamba karibu yote vya ubunge wamezoa. Hivi utasemaje kama wewe ulikuwa ni ama watu wa CCM, ni kitu gani ambacho wanasema, kwa sababu najua hawatakubaliana na vile ambavyo Dr. Patrick anasema? Kwanza tuseme kwamba kila ambacho kinaendelea sasa hivi, hata hivyo anavyosikia kwamba Magufuli amefanya, isingefanyika bila kuwa na upinzani. Okay, hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo upinzani ulichangia hilo bila kuwepo. Lakini jambo la pili, ukweli mwingine ni kwamba ukiangalia kuna baadhi ya mambo ambayo upinzani pengine walistahili kuyaona kabla. Kuna baadhi ya mambo ambayo upinzani labda walipotea katika kufanya, lakini si kwa kila ambacho kimetokea. Hiki ambacho kimetokea sasa hivi ni kuipunja democracy. Unajua, no way. Yani huwezi ukaniambia kwa namna yoyote ile tofauti ya kura ikawa jinsi ambavyo imekuwa katika baadhi ya majimbo. Kuna baadhi ya majimbo tunaweza kusema kwamba iko competitive, kuna baadhi ya majimbo ambayo, lakini kuna baadhi ya majimbo ambayo naangalia jimbo kama Kawe. Unajua, na sote tuzungumze hili na tatizo za haki zote za kukosea na kukosolewa. Ukiangalia sehemu kama Kawe ni jimbo ambalo bunge alikuwa gani na Dar es Salaam. Kawe iko Dar es Salaam, na alikuwa anagombea mwanamama Halima Mdee pamoja na askofu Halima Mdee wa Chadema, ambaye ndiye amekuwa mbunge wa jimbo hilo kwa awamu mbili. Versus askofu ambaye ndo ameingia katika siasa, Josephat Gwajima. Unaona, na lile ni jimbo ambalo ukiliangalia kwa demographic jinsi lilivyo, ukiangalia jinsi ambavyo yeye mwenyewe amekuwa, ukiangalia watu waliokuwa akipambana nao kabla, ukiangalia Gwajima mwenyewe jinsi alivyo, bado na anayoibeba Gwajima kulingana na historia alionayo, lile jimbo sio jimbo ambalo Halima Mdee alipata kura bila sababu. So alipata kura 32 naye Bishop alipata 139 ya moja. Yes. Kwa hiyo huyu aliyeshinda ana 139. Okay. Alafu yeye ana 32. Sasa kwenye siasa, wanaposoma sayansi ya siasa, watu wanapokwenda kuvote, wanavote for this person. They vote for that person, au wanavote for this person just because they want to vote against the other person. Yeah. Sasa ukichukua kwamba wote walio vote for Halima na against Bishop wakawa ni 32. For demographic ya Kawa, so here's a question. Based upon the results that have been coming out, are the number of voters active vote equal to the number of registered voters from that region? Baadhi nimesikia sijapata namba kamili, but in some places nimesikia kwamba kuna sehemu ambazo Magufuli amekuwa na like 100,000 more than actual registered voters. So that particular year. Kwa hiyo kumekuwa kuna rise fraud, lakini actually mbali hizi ambazo ndogo kuna kwenda kwenye kitu kingine kwamba haya majimbo na majimbo ambayo katika nchi yote vyama vikuu vya upinzani ambavyo tayari vinawagombea, tayari vinawabunge, tayari vinawakilishi, na vitu vinaitwa mbome. So inaweza siwe the entire country, lakini hata zile pockets sipo zile zinajulikana kama mbome za upinzani. Alafu ukiangalia mahitaji ya Tanzania ni makubwa kuliko ambavyo Magufuli anaweza kufanya. Kwa kuna baadhi ya sehemu tulitegemea angeshinda, vijijini tutapeleka barabara akafanya hivi na hivi. Kuna baadhi ya sehemu hajagusa sana. Hizi sehemu za upinzani, expectation ni kwamba hata kama wabunge wasingeshinda, lakini angalau kuna sehemu ambazo alikuwa ana lead katika kura total vote. Kuna sehemu ambazo hazingeshinda, yani ni kama Trump anashinda kote lakini ana lose Maryland, ana lose New York, labda sehemu
angalau sekta. Okay. Uwezo ukawa na sehemu ambayo nchi nzima tutabeshika. Yani kwa maana kwamba hiyo inakuja kwenye swali la kwamba watu wanataka jiulize ni kitu gani kimebadilika? What has changed kati ya 2015 mpaka leo kweli kwa wananchi? Na kwa nini hiyo haikufanya haikuwa revealed kipindi cha kampeni? Kwamba kipindi chote cha kampeni ilivyokuwa 2015 ndivyo ambavyo imekuwa 2020. Yeah. Lakini kwa upande wa kura watu wanakuja wanapata vote ya kura ambazo tulipata watu. Yeah. Sasa sio kama Marekani kwamba inaweza ikatokea tukio this weekend alafu Tuesday watu wakaamua kubadilisha mawazo. No, haiko hivyo. Sio kwa siasa zetu. Okay. Lakini inaonekana kwamba imekuwa to point nafikiri is. Kwa hiyo mimi bado naamini kwamba nafikiri kuna kitu kinafanyika kwa tena. Kuna vitu ambavyo vinafanyika na kufanyika to the point ambayo nafikiri inaweza ikawa mpaka imefika point aliagiza kifanyike. Unajua unamwambia mtu akupigie kura hapa naiba mpaka mwenyewe anakuja naiba mpaka na kukera. What is really what does Dr. Patrick tueleze vyema na vyama vingine ndani ni mikakati gani wako nayo sasa kwamba kura imeisha na ikifikana kwamba CCM wamezoa karibu viti vyote vya ubunge. Sasa kutoka hapa kuna mipango gani au ni mambo gani ambayo umesikia kwa Patrick? Kabla kujibu swali yako ningependa kuongezea tu ambapo Bandio alivyoongelea jimbo la Kawe. Nilipata bahati ya ambao liko Dar es Salaam ya kuminterview Halima Mdee mwenyewe aliyekuwa mbunge wa vipindi viwili pale, na jinsi ambavyo alivyozungumza katika interview ile kwa wale ambao walisikiliza ni kwamba alijieleza vizuri sana alivyoingia katika jimbo la Kawe ambalo lilikuwa likishikiliwa na Chama cha Mapinduzi zaidi ya miaka 39 toka vyama vya upinzani vianze. Aliweza kujenga hospitali ya wilaya, aliweza kuleta project kubwa katika hilo jimbo lote la Kawe la kuunganisha barabara za michepuko, vile katika changamoto za maji. Kwa hiyo ukisikiliza ile interview utaona kwamba na migogoro mingi sana, kwa sababu jimbo la Kawe kwa wale ambao wanaelewa ni kwamba linapakana katika bahari ya Indian Oceans. Kwa hiyo kulikuwa kuna migogoro mikubwa sana ya ardhi, na yeye kama mwanasheria aliweza kuitatua migogoro hiyo ambayo ilimshinda Rita Mlaki ambaye alikuwa ni mbunge wa hilo jimbo kwa kipindi kirefu sana. Kwa hiyo alijenga imani kubwa sana na wananchi wa hilo jimbo la Kawe ambalo lina asilimia kubwa sana ya wasomi na watu ambao wana kipato kizuri. Kwa hiyo ni kama Bandio alivyozungumza ni maajabu gani yaliyotokea ya kubadilisha watu na kwa kujibu swali lako sasa la ulioliuliza niseme tu ya kwamba nafikiri sasa hivi labda vyama vya upinzani vinafanya tathmini ya nini kifanyike na wafanye nini baada ya uchaguzi huu, kwa sababu demokrasia mimi nitajikita zaidi katika kurudi nyuma au kuwepo na vitendo vilivyofanywa vya kuleta matokeo ambayo wengi wao kama hizo strongholds kama Bandio alivyogusia ni kupoteza nafasi katika hali isiyoeleweka. Kwa hiyo labda tu wanajaribu kujipanga na kuangalia na kujifunza ni kitu gani kilitokea katika kipindi hiki cha siku chache kabla kwenda kwenye uchaguzi. Okay, haya, asante sana. Na Bandio alikuwa anataka kuongezea. Yeah, nafikiri mimi kwa sababu najua kulingana na moja mimi ambacho nilikuwa nimefikiria, najua kuna swali la nini wafanye. Na nimeona sijua sheria iko vipi, lakini najua kanuni ya sheria Tanzania inasema kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akisha mtangaza rais, hakuna mahakama inatangua. Okay. There is no Supreme Court, nothing. Tanzania kwanza hawana nao tuna wako na court of appeal. Nao tuna Supreme Court, ila hatuna mahakama ya juu. Hakuna mahakama kuu, na mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Yes, hakuna mahakama ya lakini hamna mahakama ya juu. Mahakama ya juu ile iliyo Kenya kama ya na mahakama ya juu ya ambayo iko juu ya mahakama ya rufaa kama ni kulingana na katiba. So high court. No. High court mahakama kuu. Yes, high court mahakama
mkuu. Alafu kota kwa pili mahakama ya rufaa ambayo inaweza ikawa yote okay. So tayari majibu yametangazwa na tayari ameshatangazwa amekuwa rais. Unfortunately rais ambaye ametangazwa kwamba atakuwa rais wa awamu ijayo ndio rais aliyepo sasa. Ndiye mwenyekiti, ndiye ni mkuu wa majeshi na viwanyama jeshi mkuu. Unaona? Kwa hiyo bado ana amri juu ya yale yote. Ana mamlaka ya kupuliza ya kwa namna yoyote. Unaona? Kwa hiyo unapoona sasa hivi chochote ambacho upinzani unatakiwa kufanya inabidi kwanza wajitafakari. Wanatakiwa waangalie wanataka kuwa na impact gani. Na ni katika nchi ambayo watu wanatakiwa wapime kabla hujaambia watu twende. Kwa sababu the worst thing you want to do is just say let's demonstrate and then show up and that is just tenant. Watawanarua. Unajua watawatwanga and even if they're 400 they can still come and kwa hiyo kwangu mimi what I thought na niliandika hata leo nimeandika kwenye nani. Kwa mimi nikafikiri the best way ya kufanya ni kwa wale ambao wamechaguliwa au nao wamechaguliwa waende. So enda bungeni kula kiapo, maweza kula kiapo, nafasi ya kwanza unapata unaeleza kwa niaba ya upinzani. Get speech ambayo utatoka kwa upinzani, that's when you resign. Kuliko kuresign kabla hujaapishwa kwa sababu bado hujawa mbunge. Okay. Lakini kwa mimi nafikiri the statement itakuwa spent kama watakwenda pale wakasimama kwenye chombo ambacho ni bunge wakasoma speech ambayo inawakilisha upinzani waeleze masikitiko yao yote and then after that you drop it. Kwa sababu mkiwa wawili no matter what hakuna mabadiliko tafanya. That's like uondoke na madebe mawili ya sukari unaenda kumina kwenye bahari alafu unaanza kusema yes I've changed the system. Unajua? Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri wakienda kufanya vile hiyo itakuwa na impact kubwa hata kidiplomasia. Kwa sababu sasa watu watajua hata mataifa yatajua kwamba watu wamekwenda sasa hivi katika sehemu ambayo inastahili kuwa na mfumo wa vyama vingi. Watu waliochaguliwa wamesacrifice hiyo nafasi. Ili kwa sababu kuna mmoja tayari amekwisha sema lakini wasiwasi wangu ni kwamba kama ata resign kabla hajaapishwa hajawa sworn in. Sidhani kama inaweza ilete impact kwa sababu yani ni bado ulikuwa bunge kuteuliwa. Unajua? Kwa kwangu mimi ninachofikiri kitu ambacho ninafikiri kama itaendana na kwa sababu pia mimi sio mwanasheria sababu ya vitu. Lakini kwa mimi ambacho ningefikiria ni kwamba waende waapishwe. First time wanapata nafasi ya kuongea wazungumze kwa niaba ya upinzani. Na baada ya hapo resign. Ili dunia ijue kwamba katika nchi ambayo ilikuwa na vyama vingi hata wale wawili ambao walikuwa wamepewa kama danganya toto na mfanye nini kama wako resign. Ikijulikana katika nchi ya Tanzania ambayo ilikuwa na vyama vingi kuna chama kimoja kinaendelea kutawala. Na nafikiri kwa mimi inaweza isiwe na impact ya hapo kwa hapo lakini the aim is bigger broader na ile sauti itakuwa kubwa kuliko watu wakiingia na kila mtu anaandamana kila sehemu watu wanapigwa hivi lakini pia hiyo inaweza justify serikali kufanya wanachotaka. Okay. I tuned into the politics of the one mic from Ali Badawi and the show tonight. We're talking about the recent elections in Tanzania with a very powerful panel studio tonight. Now, please leave a comment and share our Facebook live stream. We do apologize for some of the technical issues that we've been experiencing. And then later in the social segment, we'll be discussing the issue of whites from Nairobi and assume that folk from the countryside like this will be an interesting conversation. So stay tuned for that. So as we're wrapping up this conversation, almost you had asked, you in our conversation you had a question that was regarding elections in Tanzania in comparison to Kenya, and mostly regarding maybe the electoral body, the processes, and controls they have. So what is it that you wanted to know about that process for the elections in Tanzania compared to Kenya? Much fine. And those questions of mine were very good. Okay, but what I had wanted to know was about the Tanzanian electoral body. Was how is it set up? Is it in Kenya we have what we call the IEC, Independent Boundaries Commission, and they basically handle everything and everything elections, and would come up with the rules of engagement. They'll come up with how elections are being conducted, whether it's going to be a paper ballot, whether it's going to be digital, whether it's going to be
basically every single aspect of elections and how elections are run. This is the body that sets it up, sets up the rules, and then and they're supposed to be they're independent of I guess the legislature and the division. What is it? The president. So they're independent bodies, right? Yes, they're independent. Yeah, they're independent in the sense of how they're appointed and how they're approved. Yeah. Now, how they work, that's a totally different story, as we have seen in the past. So, does Tanzania also have an election board that set up the same way? And in this past election that went by, was it all paper? Was there an electronic voter registry? Did they have electronic voting? How was the Tanzanian election done in general? Let me have Dr. Patrick. Okay. I'm going to be very brief. In Tanzania, they have a National Election Commission, and the head of that election commission body is the chairman, who's Jaji Kaijage. I think he's appointed by the president. And then there's a National Election Commission director who runs the overall operation of elections process in Tanzania. And he's also appointed by the president, sitting president. And then there's a commissioners, and most of those commissioners, I think they are retired magistrate court or high court judges. And they pretty much work very close with the director and the chairman of the National Election Commission. And in terms of the electoral process in Tanzania, I think all over the country they're using it's the paper ballots, and the functions of the National Election Commissions is to oversee the operation of the whole elections in Tanzania, from the president election to member of the parliaments, and then I think the councillors. The time frame, I'm not sure 100%, and their responsibility also, the time frame for the chair and the director general, the director of national election, the time limits, I don't know how long they have to be in the positions, but I think they are appointed by the president discretion, if I'm not mistaken, but he can correct me if I'm wrong there. And another thing about that National Election Commission, one of their functions is I think to announce the president results and the member of the parliament after the total all the elections outcomes, and also to appoint I think to elect or to disqualify the member of the parliaments who they are not meeting the requirements. So that's the very brief what I understand. I think it's a little bit different from the Independent National Election Commission of the other countries, such as your country, Kenya. So it's a little bit different. The National Election Commission of Tanzania is not independent, and most of those commissioners, the chairman, and the director general, they're coming from the CCM. So to go in an election whereby you know exactly that who's the national election director, national election chairman, and then I think, to me, it's just ridiculous. Excuse me for my expression, because they receive the directives and the directions from the CCM party. They also receive the directions and directives from the president or prime ministers. So to be honest with you, Tanzanian, they need independent National Election Commission. All right, asante sana Dr. Patrick. Quite a number of differences between like the National Electoral Commission in Tanzania and the IEBC in Kenya. One major difference that I see is that the IEBC in Kenya, just like the name suggests, Independent Electoral and Boundaries Commission, they also control or
have control over the boundaries, differences, au majimbo kama mnavyoita Tanzania, and then of course that's what they call is independence, but we've seen, the executive trying to encroach, but the commission pretty much has to be approved by parliament. And one of the interesting things about the new constitution is that IBC is one of those organs, one of those constitutional organs that a foreigner who is not a Kenyan can work in. So Dr. Patrick, for example, kama wewe yani umedecide kurudi East Africa na maybe uko na experience ya kazi za uchaguzi, you can come to Kenya and become, like a commissioner in the in IBC. And that's not only IBC, I think in the judiciary too. The judiciary also allows either like citizens of the Commonwealth or foreigners are allowed to work in the judiciary. So that's another interesting difference that we have. Now, as we try to wrap up, I have one last question hapa ya Bandio. Sijui kama Bandio ataichukua ama sijui kama Dr. Patrick ataichukua, lakini katika mfumo wa kura Kenya na vile kila mgombea au labda tuseme ya magombea wana idhini ya kuwaleta mawakala ambao ni kama waangalizi katika taratibu za kuhesabu kura kwa niaba ya chama. Na hii hapa sasa ni pale kwa qualification au kuweza kura. Ningependa labda tueleze utaratibu wa uangalizi wa hesabu za kura katika uchaguzi wa Tanzania na nje ile utaratibu za tume kama utaratibu wa vyama kuangalia na kuhakikisha kura zao zimehesabiwa. Utaratibu wa vyama unapangwa na tume. Kama utaratibu wa kusimamia tume ndio inakaribu kila kitu. Lakini wao walikuwa wanatakiwa wawe na wakala bila chama chochote kinachoje. Ikitokea kama malalamiko yaliyopo ni kwamba at one point kwanza walitakiwa waapishwe sehemu moja ambao kwa wengine ni kwa alafu baada ya kuapishwa pia walitakiwa waende wakatambulishwe kwenye vituo vyao vya kura na mkurugenzi somebody ambaye wakati mwingine alishindwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vilionekana kwamba ilikuwa operation. Yes, kwa sababu kura zinaanza kupigwa at 7. Alafu unakuta agent anapata kawaida kuingia ndani maybe 10, 11. Unaelewa? Hapo ndani alikuwa mtu mmoja. Na sio kwa kosa lake. Kwa sababu ana kitambulisho ambacho anacho mkurugenzi. Msimamizi wa uchaguzi anateuliwa na rais. Acha mbali tume. Kwa hiyo unaona kwamba msimamizi wa uchaguzi ambaye anakuwa ni mkurugenzi wa matokeo yanatangazwa na mkurugenzi wa msimamizi yupo katika mkoa au wilaya au tarafa au walikuwa katika wilaya kama tunaweza kuchangia walikuwa katika wilaya ambaye anakuwa ni appointee for rais. Kwa hiyo tume yenyewe inatolewa na rais. Wakurugenzi wanatolewa na rais. At one point tulikuwa naangalia mmoja alikuwa anafanya vitu akisema kwamba yani zamani ile ilikuwa ni sheria position kwa maana kwamba mtu alikuwa ni mtu ambaye amesomea. Sasa hivi ni watu ambao wengine walishagombea ubunge ndani ya chama wakaposa alafu kaenda kwa ile nafasi. Na rais ambaye kupata na kupeleka mambo yake atakuza vile vile. Unaona? Kwa hiyo 80 something walikuwa wametoa namba ni watu ambao walijaribu kutafuta nafasi ndani ya CCM wakakosa alafu wanakuja kwa wasimamizi wa uchaguzi ambao pia na kusema. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba alichokuwa amezungumza Dr. Patrick kwamba kumbe walisema tunataka wabunge wote wasirudi. Mkakati ulikuwa tangu mwanzo ulikuwa pamoja na kuangalia tume na nataka kwenye tume na nataka kutangaza. Kumbuke tu kura zinalindwa na na polisi ambao wao chini ya wateuliwa marais sababu rais anaenda kamanda polisi mkoa, kamanda polisi IGP wote wanateuliwa rais. Kwa hiyo hii ndio aliyosema Mandela kwamba unataka niingie kwenye boxing ring na neno fulani kupigana kwa ajili ya title alinayo neno fulani, lakini yeye sio only bondia ni referee na judge alafu nategemea nchi. You tuned into the one man show. I had a question here, which I don't know what you think about it, because I was going to ask the two of you, what do you think maybe Kenya can pick up from elections in Tanzania? Like both, maybe pick up something that maybe you don't have, that anything, anything for it, because this election has had issues. This Tanzania election has had issues.
have had issues. There's always been, good job on a panel, but pretty much, like the elections have been conducted with what, like somewhat, what is fair, yeah, somewhat fair. Yeah. But is there anything, like that comes to mind that you think we can pick up, from Tanzania electoral process so much? I don't know if I'd say pick up. I guess I'll call it a pick up. I would say these are the things not to do and expect that they will work, because our opposition is live, it's alive, and it is evident in our electoral process. So should I say in the members of parliament who get elected. In this particular case, it is not there. It does not exist. Based upon the result. So this is where we never ever want Kenya to go. So for me, that's what I would say. That's what I would pick up. But when you say the opposition doesn't exist, is it that it doesn't exist or it's being crushed? When I say it does not exist, and so it doesn't exist on paper based upon the result. Now those results being what they are, were based upon certain things occurring and happening, and without proof, it's hard for one to say, okay, this happened, this happened, this happened. But it is very obvious, it's very evident, just by looking at the result in certain strongholds, like we discussed here, where the incumbent did not win and lost by a really large margin to a rookie, somebody who's just coming in, and is a layman in politics who's not even a politician before, was a church person, so a religious person. So you cannot tell us that somebody who's religious coming in, winning on an incumbent, a two-term incumbent, and then beating you handed. And if you look at this person's track record, they're not the type of person who you would have seen even their voter base were displeased with them. And this is not just in that area. This is the trend all across the state. And in some cases, when you look at the numbers, compare the numbers of winner versus loser, they're identical, which takes me back, unfortunately, to Kenya and the server issue, and the server not being issued, or the server not being open, or the server being hacked, and somebody going in and putting in an algorithm that says, for everyone that goes in the category for this stuff. So that's why I asked that question about, the digitalization of the numbers, or should I say, the process in terms of how people actually have been going through this election. And then the other question I never did ask was, how are things transmitted? How do they transmit, like from the polling station alone? Yeah, pretty much where Kenya was in the 90s. So and in Kenya the process may sound crazy, but we have these Mulikamun, that everybody, even in your party, the guy who down for yes, Mulikamun is basically the down for really 3,300 years, like on a torch. That's it. Naiki you charge it like once a month, I think. But it works. And basically they were using his phone on the ground. You are an observer. When the sahi imewekwa na, I guess the msimamizi wa kituo. So when he signs off and says, okay, I've signed off and said that these are the ballot boxes counted, and this guy has this, and he signs off on that piece of paper. That piece of paper is also signed off by the party. And whoever that guy is in that party knows what that number is, and immediately will send that number to his party. So someone at his party is sitting and saying, okay, I just got this from where, or I just got this from here, or I got this from this area, this polling station. And by the end, the count or voting, you kind of have an idea. You kind of know what's going on. But it seems in this case, even those guys were not allowed into the polling station. They didn't do anything. Nobody recorded anything. So how do you even know what those results were? So and that those are the things that to me are saying, we may cry about our system, but our system seems to have some way and form of shape that works. And it's sad to see that event. My thing is, let's not ever get to this point. We used to be there. Those days of Mulolongo, the guy was the longest line. And say, okay, if you look at the long line, you say, okay, that's yeah. Okay, I'll leave your machine.
and it's based upon the returning of his Alma. Yeah, he's the one who decides. So he might decide that my line, even though it's short, I won, because guess what? Ruling happened. So let's not go there. I don't know. Maybe they can learn from us. So what is it you think? And we're saying this. I mean, I didn't expect things to go this bad. I mean, I knew Magufuli was going to win by a large margin, but this one for parliament, I personally never saw it coming, and I am shocked. Yeah, because we shouldn't be shocked. No. The reason I say I am shocked is because I did not see any reason for Padlock to institute or do whatever has transpired. Right, in terms of even if you're going for a clean sheet, even if you're going, I don't think there was any need to do anything because you would have sailed through. Right? I mean, that was no. I think he was in total control, and he had to show Tundu who was who. But unfortunately, and the only way to him, or should I say, the people around him, thought that they should show this or show their might and power, is to do this total and utter, if for lack of a better word. And that is not boxes were stopped. You can't stop them anymore. You already have CCM, you already have the channel, you already have the momentum, you already have the movement. Those are your campaigning tools. There is no need. It's like you're trying to show force where it is not necessary. Yeah, you've gone to a knife fight. You have with a bazooka. Exactly. Now, unaingia knife fight, na unakuja na axe mbili na machete, and then you have eight hands. Now, to wrap up this conversation, I want to give a chance to Dr. Patrick, so that we can give him a chance to go, and also going to come to my deal and their opening that I did just let it go. Yeah, and I just want to know, from the perspective of Dr. Patrick, what is it that maybe you would like to see maybe Tanzania adopt, that you see from your neighbors across in Kenya? Dr. Patrick. Just in short, let me say this. As a teacher, this is my observation from the. You guys are gonna excuse me, from my observation from the Tanzanians, just in general. Maybe I'll be wrong or right. There's these terms called ethics. The vast majority of Tanzanians today, they don't understand what is ethics is. Ethics, by the simple definition, is knowing right and wrong, or bad and good, and that constitute of the values, the morals, the beliefs, and of doing something that can have a consequences of affecting the entire nation, or the whole community, just in general. So we have reached at the point now. If you look at the police officers, the returning officers, the government officials, the IGP, and all of them sided with one political parties.